Hi all guys, welcome back to Akil Speaks. இன்னைக்கு நம்ம எபிசோட் 5ல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம். பிஸா குக் பண்ணுறதை பார்க்க போகிறோம். இட்ஸ் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங். லாஸ்ட் டைம் எபிசோட் 4 ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தது, Cocochilli ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ சேம் ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ கைஸ், இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து தின் க்ரஸ்ட் ஃபுட் ஃபயர் பீஸா கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க மேக் பண்ணுற விதமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்குலாம் லைவாகவே காமிக்கிறாங்க எப்படி பீஸா குக் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி. வி கேன் see it live. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங். எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். Please like, share and subscribe to my channel.